This conference will now be recorded. Can you able to hear me? Yes, Dada. Bala, can you please turn on the mic? Hello. Yes, Bala, now it's okay. Okay, 1 minute. హలో బాలా వాయిస్ వినిపించట్లేదు. Hello. హలో ఇప్పుడు ఓకే. ఇప్పుడు ఓకేనా? హలో. ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా వాయిస్? ఇప్పుడు ఓకే. ఓకే ఓకే. సో ఇమీడియట్ గా చెప్పండి, వాయిస్ వినిపించకపోతే చెప్పేసేయండి. See, my requirement is if the department number is 10, I want to display 1. If it is 20, I will display 2. If it is 30, I will display 3. ఇప్పుడు వినిపించట్లేదు. వినిపించట్లేదు.
బాలా సో ఫార్ చాలా దూరంగా వినిపిస్తుంది బాలా. వినిపించట్లేదు. హలో, ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది బాలా. వినిపించింది. ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా? ఓకే, ఫైన్. సో నాకు చెప్పండి, వినిపించకపోతే చెప్పండి. ఇప్పుడు ఓకేనా? ఇప్పుడు ఓకే. సో decode of the column value. See, so here you will have a column, and if the column value is, let's say, value 1, okay, value క్లాస్ 1, రికార్డ్ అవుతుందా? yeah, okay. See, if the column value is, let's say, 10, okay, then I'll display 1. Okay, if the column value is 20, I'll display 2. Okay, if the column value is 30, I'll display 3. If the column value is other than 10, 20, 30, 40, I'll display 4. Okay,
So this is how the syntax will be. Clear? If the column value is 10, display 1. If the column value is 20, display 2. If the column value is 30, display 3. If the column value is not in like 10, 20, 30, 40, display 4. Okay, this is the syntax. How to write a query? Select employee number, employee name, job, salary, department number, comma, decode of department number, comma. If the department number is 10, display 1. If it is 20, display 2. If it is 30, display 3. If it is other than 10, 20, 30, display 4. Okay, you mean to say else. Okay, well, let's say give a alias name dbt check. Okay, some alias name from emp. Okay, so check this particular column. 10 means 1, 20 means 2, 30 means 3. Clear, right? 40 means 4. So make a syntax, you have to remember the syntax. So fine, you are clear with the syntax, right? Yes. So another requirement, see, if the salary is like, let's say if the salary is between, let's say 500 to 500 to, let's say 1500. Okay, I'll display low salary. Okay, low salary. If the salary is between, let's say 15001 to 3500, then I'll say medium salary. If it is 35012 to, let's say 5000, I'll display high salary. Okay, if it is like above 5000, 5001 to some, let's give a minimum maximum number, 999999. Okay, then I'll say very high salary, some number, some name. Okay, very high salary. So this is my requirement. Okay, so try to see this decode, right? It works only for equality check. It will check only equal to condition. Okay, clear? See, decode will always check only equal to check. It will not check greater than, less than, greater than greater than or equal to, less than or equal to. Okay, it won't check that. Clear? So how can you get this requirement? So let's say so before this I'll give you one more requirement. Let's say this is my requirement. If he is working in 10th department, I'll display like 10. Okay, I want to display the abbreviation 20. If it is 30, I'll display 30. Okay, so other than 10, 20, 30, 40, I'll display others. Okay, let me, okay, so this is my requirement. Clear? If he is working in 10th department, I want to display 10, 20, 20, 30, 30. So if he's not belongs to 10, 20, 30, I'll display other. So that is my requirement. So try to see whether you are able to get this requirement with the decode function or not. So if it is 10, right, what I would like to display, I'll display 10, right? 10. If it is 20, 20. 30, 30.
30. So other than 10, 20, 30, I'll display other. So try to see whether we'll get the result or not. Okay, clear, right? See, 40 means other. Any doubt here? So it will only check the equality check. If it is equal to 10, then display this. If it is equal to 20, then display this. So let's say my requirement is this is my requirement. Can you able to achieve this with this decode function? See, here there is no there is no way to like check the salary of, I mean check the range of the salary, correct? Decode will only check equality condition. So you cannot able to achieve this requirement with the decode functions. So then what you need to do, you need to go for another function called case. Okay, this case syntax is case when condition then some value. Okay, let's say value 1, condition 1, condition 2, let's say value 2, condition 3, value 3. So else let's say some value let's say 4. Okay, you need to give end. So this is the syntax of a case statement. Now let me try to get the same requirement. We'll see this later. So try to check this one. Okay, so employee number, employee name, I'm putting case when department number equal to 10, then 10. Okay, when department number equal to 20, then 20. When department number equal to 30, then 30. Okay, else other. Okay. Put a end. Okay, end. So end department check. Just give a alias name. Okay, see the decode functionality and the case functionality. Case when this condition, then this one. Try to run this. You're getting the same result, right? So whatever you're able to achieve with the decode, the same you can achieve with case statement. Okay, but what is the difference between decode and case? Case will check the range also. I mean to say less than, greater than, between operations. Okay, fine. Now let me achieve this requirement. Okay. Let me take the same columns. Department number, comma, let's say case when sal between 500 and 1500, then low salary. When sal between, then medium salary.
when salary between this one, then high salary. Okay, you just put a else condition here. Okay, not else. Try to put this. Okay. When, okay, put end. Okay. See, there is no else part here. I'm just giving end. Okay. If you want to display any other condition, okay, I'll tell you that one. Just try to run this. Then right, then keyword is missing. Then, give a alias name here. Check. Okay. See, 800 means low salary, 1600 medium salary, 1250 low salary. So there is no high salary. We have high salary, right? High salary. Let's say now tell me. I want to, like, I'll try to update the salary of this employee 7369. Okay, update EMP, set salary equal to, let's say 400, where employee number equal to 7369. Let me drop the constraint, alter table EMP, drop constraint name. So I drop the constraint because there is a check constraint, right? What is the check constraint we created? The salary should be greater than or equal to 800, right? So I drop the check constraint. Now let me update this. Okay, I updated. Now let me run this. Now can anyone tell me what would be the salary value for 7369? Is it low salary, medium salary, high salary, or very high salary? Salary. Hmm? Very high salary. Very high salary. No. Not mentioned, sir. Mentioned. Null. It will, Yeah. will get null. Okay. Yes. Okay. So then you put a else condition. Else, you just put not mentioned. Okay. Whatever you want. Okay. Can you see here? Not mentioned. Clear? So let's say let me update this salary 7499. Okay. For 7499, I'll give something like this. Okay. Delivery audience was better. Okay. Now tell me what will happen to this case. So this will also not mention. Okay. So now you understood the advantage of else part, right? Else means if it doesn't satisfy the given conditions, it goes to the else part. Okay. So it's better to keep else part. Okay. So if you let's say if you satisfy all the conditions, right, then there is no need of else part.
But if you get, if you have any value which doesn't meet the given conditions, then you should go with the else part. Clear? అర్థమైందండి? క్లియర్ బాగా. Okay, so this is a case statement. మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఇప్పుడు. చెప్పాలి. ఓకే, ఓకే, ఒక okay. So let's say I have a table. So let's say assume this is a table, and there are some records in the table. Okay, let's say 1, 2. Okay, I don't know. Okay. Okay, so in a table you have like millions of records. Okay, so assume like this table is having millions of records. So it stores like it stores the employees, let's say credit card, okay, debit card. Let's assume there is one table which is maintaining the credit cards information. Okay, so right, in credit cards we'll have different different credit cards, right? So if you take ICICI, okay, there are different plans, right? Platinum card, silver card, gold card. Okay, so you'll find different things, right? So let's say this table is having millions of records. Okay. Now so let's say I'm dividing here. This is this particular table. I'm dividing this table into, okay, smaller tables. Okay, this is one table which deals with, let's say, gold card. This is silver card, and one more thing is, let's say, platinum card. Okay, so I'm dividing this table into 3 different tables. Okay, let's say if I want to check the information of, let's say, gold credit card. Okay, so I'll go to this table here. Let's say if I want to check like silver, who are all the customers having silver card, I'll go to this table and I'll check the like amount that you need to pay: silver, gold, let's say platinum. Okay. Now tell me, in this is a big, this is like this table is like having millions of records, right? So generally gold card means n number of customers will be there, right? Okay, so you need to check what is the amount that he spent and what is the credit card due date. Okay, so if he crossed the like deadline, then you need to apply some fine, right? Some penalty will be there for late payment charges and all, right? So what you have done, so this is a big table. So if you want to search for any information, right, so you have to scan entire table, right? This table is having millions of records.
let's say you want to find out the customers who are having gold credit card, and you want to find out the due date. Okay, that is your requirement. So that is your requirement. So what you need to do, so you need to search this table. Bala voice not audible. ఇప్పుడు వినిపిస్తుందండి? హలో, ఇప్పుడు Yes, Bala. ఓకే, ఉన్నట్టుంది. సో ఎక్కడ మిస్ అయింది? ఓకే, నేను అల్టిమేట్గా నేను చెప్పాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే, I want to divide the big table into smaller tables so that if I have to search for gold credit cards, I hit this table so that there won't be like I'll get only like, let's say assume this table is having let's say 30 million records. Okay, so since I divided this table into three smaller tables, if I have to search for gold credit cards, I'll query this table. Okay, if I query this table, this table contains only 10 million records, correct? See, searching 10 million records is faster, or searching 30 million records is faster? Tell me. Hello, hello. Searching 10 millions is faster than 30 million. అంతే కదా. మీరు టేబుల్లో మీకు ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే, మీరు లెట్స్ మీ కొత్త మీరు ఇల్లు కట్టిస్తున్నారు అనుకోండి. ఓకే, సో మీకు పార్టీషన్స్ ఏం లేవు, మొత్తం పెద్ద హాల్ ఉంది. ఓకే, దాని ఇంకా పార్టీషన్స్ లేదు. సో మీరు సామాన్ ఎట్లా పెట్టేస్తారు, దాంట్లో మొత్తం ఫర్నిచర్ కానీ మొత్తం ఏదైనా కానీ ఆర్డర్డ్గా ఉండదు అనమాట అది. సో మీకు పార్టీషన్స్ ఉంటే అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? ఇప్పుడు సపోజ్ మీకు పార్టీషన్స్ ఏం లేవు, మొత్తం కంప్లీట్ ఒకటే హాల్ అనమాట. సో దాంట్లోనే కిచెన్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి, దాంట్లోనే లైక్ బెడ్రూమ్ సంబంధించిన ఐటమ్స్ ఉంటాయి, దాంట్లోనే చైర్స్ ఉంటాయి, అన్ని అక్కడే ఉంటాయి కదా. సో దాని ఆర్డర్గా ఉండదు అనమాట. సో మీరు ఎందుకు పార్టీషన్స్ చేస్తారు? ఒక హౌస్ ఉంటే ఒకే హాల్లో ఉండొచ్చు కదా, ఎందుకు పార్టీషన్స్ చేస్తారు? సో ఎందుకు చేస్తారంటే, ఇప్పుడు లెట్స్ సే కిచెన్ కి సంబంధించిన ఐటమ్స్ అని ఒక రూమ్ లో పెట్టుకుంటారు. ఓకే, హాల్లో ఏమైతే ఉండాలో అవి అక్కడ పెట్టుకుంటారు. ఓకే, సో మీకు సర్చింగ్ అనమాట. సో ఇప్పుడు మీకు లెట్స్ సే కిచెన్ లో మీరు ఒక ఐటమ్ సెట్ చేస్తారు. సో మీకు పార్టీషన్స్ ఏమనుకోండి, ఎక్కడ సెట్ చేస్తారు? సో మీరు హాల్ మొత్తం సెట్ చేయాలి కదా, ఎక్కడుందో తెలియదు మీకు. సో అదే మీకు ఒక కరెక్ట్ గా మీరు పార్టీషన్స్ పెట్టుకుంటే, సో మీకు కావాల్సిన ఐటమ్ డైరెక్ట్ గా వెళ్ళిపోయి కిచెన్ లో కావాలంటే కిచెన్ వెళ్తారు. లెట్స్ సే యూ వాంట్ టు సర్చ్ ఫర్ లైక్ any table, so you'll come to hall and you'll search in the hall, right? So that is the advantage of partitions. Clear, huh? So here the point which I'm trying to tell you is, see, this is a huge big table. This is having like 30 million records. Okay, that is the reason I'm dividing this table into 3 smaller tables so that my searching will be fast. Clear? సో నేను ఇంకొకటి చేస్తున్నా, ఇది గోల్డ్ కదా, సో దీని ఇంకా సబ్ పార్ట్స్ చేస్తాను అనమాట. ఓకే, దీన్ని నేను ఇంకొక ఇచ్చేస్తాను. సో ఈ గోల్డ్ దాంట్లో లెట్స్ సే ఇది సెప్టెంబర్ కదా, సో అక్టోబర్ కి సో ఈ గోల్డ్ మొత్తాన్ని నేను 12 డిఫరెంట్ పార్టీషన్స్ చేస్తాను అనమాట.
సో దీన్ని ఇంకా డివైడ్ చేస్తాను అనమాట, ఇంకా స్మాలర్స్ గా డివైడ్ చేస్తాను. ఇది ఒకటి, ఇది రెండు. ఓకే, జస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. సో దీన్ని కూడా ఇంకా డివైడ్ చేస్తాను. ఇది జనరల్ నార్మల్ కాన్సెప్ట్, జస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే, లెట్స్ సే ఇయర్లో మీకు 12 months కదా. సో 6 months ఆఫ్ డేటా ఇక్కడ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ 6 months ఆఫ్ డేటా దీంట్లో ఉంటుంది. లెట్స్ సే మీరు గోల్డ్ క్రెడిట్ కార్డ్ కస్టమర్స్ లెట్స్ సే సెప్టెంబర్ మంత్, అక్టోబర్ మంత్లో ఎవరు అయితే లైక్ తీసుకున్నారో వాళ్ళ డీటెయిల్స్ కావాలి మీరు. సో అప్పుడు ఏం చేస్తారు మీరు, సపోజ్ ఈ పార్టీషన్స్ ఏమీ లేవు, ఇదంతా ఒక పెద్ద టేబుల్, అంటే దీనిలో మీకు 30,000 మిలియన్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో మీరు గోల్డ్ క్రెడిట్ కార్డ్స్ లో సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ మంత్ లో తీసుకున్న వాళ్ళు ఎవరెవరు ఉన్నారో మీరు సర్చ్ చేయాలి. సో మీరు పెద్ద టేబుల్ హిట్ చేస్తే సర్చింగ్ అనేది చాలా టైం పడుతుంది. సో అదే మీరు ఏంటంటే, సో గోల్డ్ క్రెడిట్ కార్డ్స్, ఓకే, ఈ పార్టీషన్, సో దీంట్లో ఈ సెకండ్ సబ్ పార్టీషన్, ఇది సబ్ పార్టీషన్ అనుకోండి. ఓకేనా, ఇది సెకండ్ సబ్ పార్టీషన్. సో ఫస్ట్ 6 months ఈ పార్టీషన్, ఈ సబ్ పార్టీషన్ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ 6 months ఈ సబ్ పార్టీషన్ ఉంటుంది. సో అప్పుడు మీరేంటి, మీకు ఏది కావాలో మీకు తెలిసిపోతుంది అనమాట. సో మీరు పెద్ద టేబుల్ హిట్ చేయక్కర్లేదు. ఓకే, సో మీరు ఈ టేబుల్ హిట్ చేయాలి. సో దీనిలో కూడా ఏది హిట్ చేయాలి, మీరు ఓన్లీ ఈ ఒక్క పార్ట్ని హిట్ చేయాలి. అర్థమవుతుందా? సో దీన్నే మీరు హిట్ చేయాలన్నమాట. క్లియర్? Yes, sir. Yes. సో అంటే మీకు ఇంకా అర్థమేంటి చెప్పాలంటే, మీరు ఒక పెద్ద హాల్ ఉంటుంది అనుకోండి, మీకు పార్టీషన్స్ ఏం లేవు. ఓకే, సో మీరు పార్టీషన్స్ పెట్టేశారు, హాల్ అని, బెడ్రూమ్ అని, కిచెన్ అని 3 పార్టీషన్స్ పెట్టేశారు. సో పెట్టిన తర్వాత దాంట్లో మీరు ఇంకా సబ్ పార్టీషన్ చేస్తారు కదా, ర్యాక్స్ ఉంటాయి కదా, అల్మరాస్ ఉంటాయి. ఎందుకు పెడతారు అల్మరాస్ కూడా? పార్టీషన్ చేశారు కదా, అన్ని దానిలో పడేయచ్చు కదా, ఇంకా ఎందుకు సబ్ పార్టీషన్ చేస్తారు? ఓకే, అంటే రిలేటెడ్ ఐటమ్స్ అన్ని ఒక చోట పెట్టుకున్నా మీరు సబ్ పార్టీషన్ చేస్తారు. క్లియర్? సో పార్టీషన్, sub partition, that is what I'm trying to tell. So what do you mean by partition? You are dividing a huge table into different parts. Okay, what do you mean by sub partition? You are still dividing the partition into sub partitions. Okay, give me 1 minute, I'll be back in 1.
Hello. Yes, Bala. Okay. Uh, I'm creating a table: employee number, employee name, job, department number. Okay, department number. Before that, hire date. Okay. Fine. My requirement is I would like to divide this table into, let's say, based on department number. Based on department number, I'll divide the table into different partitions. Okay. Let's say department number 10, one partition, P underscore 10. Okay. Department number 20, P underscore 20. Department number 30, P underscore 30. Clear? So I want to divide this table into 3 smaller parts. Okay. So that if I want to search for 10th department details, I'll hit only this partition. Okay. If I want to search for 20th department details, I'll hit only this partition. 30th department details, I'll hit only this partition. Okay. That is my requirement. So how can I do this? So here you need to add a keyword: partition by. See, మీకు partitions లో 3 different types ఉన్నాయన్నమాట. పార్టిషన్ టైప్స్ ఏమి ఉన్నాయంటే, రేంజ్ ఒకటి ఉంది. సో రేంజ్ అంటే నంబర్ కి డేట్ కి చేస్తాం అన్నమాట. లిస్ట్ అని ఉంది. సో ఇది varchar 2 కి చేస్తాం అన్నమాట. క్లియర్? So we have 2 partitions: range partition, list partition. So range is a number or date. List means varchar. Okay. So here I would like to partition this table based on department number, right? So partition department number means it's a number, right? So what I need to use? I need to use range, right? Clear? Partition by range. అర్థమవుతుందా మీకు చెప్పేది? Yes, sir. Yes, sir. సో డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ నేను ఈ టేబుల్ ని పార్టీషన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అనమాట. సో దీస్ ఆర్ మై పార్టీషన్స్. All the 10th department details will be in one partition. Okay. So partition by range, because department number is Bala, mic off అయింది. hello. Yes, Bala. Now it's In Bala, mic loose connection ఉందని చెక్ చేయాలి.